Welcome back, friends. This is the session 2 in the O-level growth biology. In the O-level biology, and this is our first topic in form 4, growth and development. Kwenye kipindi kilichopita to discuss kuhusu definition na concept of growth na concept ya development. Kwa kwenye hii session tunaendelea mbele kuhusu types of growth. Tunaweza kusema types of growth au sometimes wanasema kama ni patterns of growth. Kwa hiyo kwenye types of growth, wanyama mbalimbali na viumbe mbalimbali, wanyama na mimea wanatofautiana kwenye kukua. So not all living organism they are growing in the same pattern. Kwa tutaenda kuona different types of growth na tutaenda kuona some examples za wanyama ambao wanafanya aina hiyo ya growth. Kwanza tuna diffuse growth. Diffuse growth inaenda versus localized. Kwenye diffuse growth tuna the whole body of an organism inakuwa kwa pamoja. So diffuse growth is the type of growth whereby growth occur all over the body of an organism, e.g. in animals. Kwa ni mnyama yote anakuwa kwa pamoja. Yani ni growth inatokea kila sehemu. Unakuta cells za skin zina differentiate, cells za kichwa zina differentiate, cells za mguu zina differentiate, cells za tumbo zina differentiate. Ni every part of an organism inakuwa inafanya differentiation. Lakini kwenye localized growth inatokea kwenye plants. Kwa sababu gani? Plants, tunasema plant ni kweli mmea unakuwa, unaweza kupanda leo kesho kukuta mrefu kesho kukuta umezaa, lakini plant ana undergo localized growth. The part of the plant ambayo ina undergo growth tunaita meristems au meristematic tissues. Kwa hiyo kwenye plants parts ambazo zimemature, yani kama shina, it doesn't undergo growth, labda secondary growth, lakini primary growth only occur in the meristematic tissues, and even the secondary growth occur in certain types of cells they are called as cambium. Kwa unaweza kuona kwamba growth kwenye plant haitokei everywhere. Sio kila tawi litafanya growth, but only in the meristematic tissues. And where are the meristematic tissues? Meristematic tissues, they are placed or they are located nearer to the tips of root and shoot. Kwa kule juu to the tip of root, kule juu to the tip of shoot au chini kwenye tip of root, nearer to the tip we have meristematic tissues. So you will study in detail about these concepts in your advanced level study, lakini hicho ndicho ambacho tunatakiwa kuelewa. So localized growth, this is the type of growth where growth occur in a certain region, such as plants growth. In plants, growth takes place at tips of roots and shoot. These tips are called meristems au meristematic tissues. Haya, toka hapo tuna intermittent growth. Kwenye intermittent growth, this is the type of growth in arthropods in which growth takes place in a series of stages called insta. Kwa kwenye intermittent growth inakuwa ina take place kwenye series of stages ambazo tunaziita insta. Sasa kama ningechola graph hapa ya intermittent growth jinsi ambavyo inatokea, naomba tu angalie graph yangu ambayo nachola hapa. Kwa kwenye intermittent growth tunakuwa na graph kama hii. This is the vertical axis of my graph, and then we have the horizontal axis of my graph like this. And then from there tukishakuwa na graph kama hiyo hapo, let's say insect wetu anaanzia wapi? Anaanzia hapa. Kwa akianzia hapa anaweza kakua, let's say this way mpaka hapa. Akifika hapo anaanza hapo tena, inakuwa hivi horizontal. Toka hapo inapanda tena hivi graph. Toka hapo inakuwa tena hivi horizontal. Nita explain hiyo ni nini. Inapanda tena graph, inakuwa horizontal. Inapanda tena graph, inakuwa horizontal. Inapanda tena graph, inakuwa horizontal. Inapanda tena graph, inakuwa tena horizontal. Sasa kwenye hizi point ambapo graph inaanza kupanda hapa, kwenye hizi point, yani hapa alafu hapa kwenye hizi point hizi,
Hizi pointi tunaziita, huwa kuna kitu kinatokea tunakiita ekidisis. Hasa kwenye ekidisis nini kinatokea? Kama unafahamu kwamba insect wao huwa wanakuwa na hard exoskeleton. Skeleton yao iko kwa nje. Na kule nje ambako kuna hard exoskeleton, kule nje anakuwa hawezi kukua in presence of hard exoskeleton. Kwa kinachotokea ni kwamba wakati ambao exoskeleton inakuwa hard, wakati ambao hakuna exoskeleton, insect anafanyaje? Anakuwa. Exoskeleton ikishakuwa hard, insect anakuwa anapoa, hakui, yani anatulia kwa muda fulani, kwa sababu this axis means growth. Huku ni growth inaenda juu, huku ni growth, alafu huku axis hapa chini nini? Ni time. Hii hapa chini ni time. Kwa hiyo axis hapa ni growth G, hii hapa ni time T, and this time can be in days, anyway ambavyo utaweka. Lakini ninachomaanisha ni kwamba as time goes, insect hapa anakuwa, hapa hakui, muda unaenda hakui. Hapa ikitokea ekidisis, ana remove ile outward exoskeleton. Akisha remove ile exoskeleton, ana grow. Akifika hapa exoskeleton imeshakuwa hadi, hawezi tena kugrow. Kwa anatulia. Akifika hapa tena inaanza kukua. Kwa this is what we call as the intermittent growth. Growth occurs in step. Na hizi step tumesema tunazihitaje? Tunaziita insta. Kwa one step is one insta. Kwa hizi unaziona kama ngazi kwenye grafu. Najua unaweza kukutana nao kwenye mitihani mingi. Zinaitwa nini? Zinaitwa instas. We can include it later in our notes, lakini swala tu ni kwamba hizi graph zinaitwa insta, na hii graph unaweza kukutana nayo kwenye mitihani mbalimbali, au hata ukienda Google search the graph for the intermittent growth watakuletea hii hapa. Lakini it is very important to understand these concepts, and because our notes they are free in the Play Store application, you can go there and you can download the notes and you can use them. So this is the intermittent growth. So insect, in an insect, an egg hatches into a larva, which then developed into a pupa and finally into an adult. Lakini hiyo adult mpaka anakuwa, kufika mpaka adult lazima undergo stages hizo hapo. Lazima undergo stages hapo. From there we have the isomeric growth. In the isomeric growth, this is the type of growth whereby all body organs grow at the same rate, such as in fish and the iso means the same. Iso means the same. Na kuna different growth patterns. Hapa tumeelezea tu chache according to your level, na pia as how we shall update our notes tutakuwa tunaelezea nyingine. Lakini we have different growth patterns. Sio tu hizo ambazo zimeandikwa hapo. Kwa you must know kwamba hichi ninachokizungumza hapa ni kitu gani kuhusu hizo growth patterns. Kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba isomeric growth anakuwa mwili mzima unakuwa kwa pamoja. Kwa samaki ni kwamba speed ya kukua kwa mkia na speed ya kukua kwa other organs kwenye huyo samaki zinakuwa zinafanana, and for that reason ndio maana tunaita kama ni intermittent growth. Tunaita kama isomeric growth. Iso means the same. Meric ni kama measurement. So isomeric manake ni measurement of the body, they increase at the same time. So for this session we have discussed only these the patterns of growth, and I hope you have understood the session. So let us end up here, and in the next session I will discuss about the growth curve. We will discuss about the nature of the growth curve, and this is very important because it also appears in many of your exams, and you will be needed either to draw or to explain it. So it is very important for you to listen carefully in the next session so that you can be able to answer your question. And again, I tell you that if you need these notes, you can go in Play Store and you can download our application named as Dr. Mlelo Biology. So the application is free. You are downloading and you are using it free. And don't worry, some of the parts which we have not included them in these notes, we will include them later so as to increase your understanding and your performance in the exams. So thank you. Don't forget to share this video to your fellow students which are studying biology. And I know biology is
compulsory subject in O level. So I know I will have many students which are listening to these sessions. If you have not understood anything, if you need any modification, just go below, then you will see my Telegram group for O level students, and then also you can comment to my video, and even you can contact me. My contacts there below for any help, for any assistance in chemistry, biology, physics, and mathematics. Dr. Mlelo, I am here. Thank you, everybody. Let me wish you nice studies.